Today we will start with understanding how to contemplate and reflect. Сегодня мы будем говорить о том, как размышлять и обдумывать. You are sleeping deeply, and I say, "Oh seeker, wake up, wake up." You will not wake up. But if I say your name and with your name I say, wake up, you will wake up. Если мы глубоко спим, и Гурджи скажет рядышком, стоя рядышком, «О, искатель, проснись, проснись», то мы не проснемся. Но если он скажет, назовет нас по имени, то и скажет «проснись», то мы обязательно проснемся. Am I right? Все согласны с этим? Then you are not a seeker. What happened? Then you are not a seeker. How can you succeed? Тогда, получается, мы не являемся, и мы не сможем преуспеть. So, until one becomes a seeker inside, the journey to the self-discovery cannot be complete. До тех пор, пока человек не станет искателем, путешествие по пути самопознания не может быть закончено, завершено. You see that your mind has accepted your name at the deepest level of your mind, but your mind has not accepted that you are a seeker on a path at the deepest level of your mind. Получается, что на глубочайшем уровне наш ум принял то, что он является тем именем, которым мы называемся, но на этом же уровне он не принимает, что мы являемся искателем. Am I right? You learn driving, you have a driving license, and even after 10 years, you can drive. Мы учимся вождению, выучиваемся, и даже спустя 10 лет мы еще знаем, как водить. Similarly, when we are a seeker 24/7. Точно так же, если человек является искателем, то он является искателем 24 часа в сутки. You are a woman, then obviously if you are married, then you remain the woman 24/7. Only you play a role of a wife when you are before husband, before your father, you are a daughter, but you remain women. Do you change your gender? Oh, I have done 1 hour. Now 23 hours I am not. Если вы женщина, то даже выйдя замуж, вы остаетесь женщиной, вы играете роль там жены, но все равно вы остаетесь женщиной. И вы ведь не говорите, что я какое-то время женщина, а какое-то время я жена. Where is your smile, Arthur? Where are you?
So, contemplation and reflection helps you change your identity. Размышление и обдумывание помогает нам поменять нашу личность. So, are you understanding? Contemplation and reflection helps change your identity. Когда мы размышляем и обдумываем, то это помогает нам менять нашу личность. What is your identity at this time? That I am so and so by name, I am stressed, I have anxiety, I have reaction, I am not happy, and there is a long list. So your contemplation and reflection change your identity, and then you practice. The practice always succeeds. Что сейчас является нашей личностью? Наша личность – это такой-то или такая-то, известная по имени такому-то, который или которая находится в стрессе, куча проблем, там еще какие-то качества этой личности. Но когда мы раздумываем и размышляем, то наша личность меняется, и тогда мы сможем преуспеть в медитации. So we are trying to understand how to contemplate and reflect to become a seeker, and the seeker always succeeds in meditation. Поэтому наша задача сегодня понять, как правильно размышлять и обдумывать, чтобы стать искателем, а искатель всегда преуспевает в медитации. Normally we think that the contemplation and reflection is just to think about it, to listen to the teacher and forget about it. Обычно, когда мы говорим размышление и обдумывание, то мы это понимаем как послушал учителя и забыл. I don't see the smile with Svetlana, and Arthur has also gone back. You see how difficult it is to become a smiler? Видите, как сложно стать улыбчивым. The mind goes back to the past memories, thoughts, and habits. Identification starts, and we are gone. Ум постоянно возвращается к прошлым впечатлениям, к проблемам, к привычкам, самоидентифицируется с ними, и мы улетаем куда-то. There are two major parts of meditation. One is seeking, other is searching. Есть две стороны медитации. Одна – это seeking and searching. I think we have only one word in Russian for both. But so you say you can say seeking like seeking like listening the principles, understanding and reflecting on it by thinking, right thinking, and searching is the steps by which we practice meditation. So both are the part of meditation.
Does it make clear to you? Итак, есть две стороны медитации. Yes. Есть две стороны медитации. Одна связана с тем, что мы слушаем, размышляем, обдумываем, а вторая часть связана с тем, что мы идем по шагам, то есть выполняем, применяем услышанное. So you see, for example, I'm practicing Shantoham, Shantoham. That means I'm the peace, and deep inside my mind is mentally fighting with my honey. How can I succeed? Если, например, человек выполняет практику и произносит мантру Шантахам, которая означает, что я нахожусь в мире, но глубоко под этим ум продолжает ссориться со своим супругом, то тогда никакого толку от этого не будет. Are you getting it? Всем понятно? Say, for example, you hate me and I knock your door. So you have a previous memory that you hate me, you dislike me, I knock the door, you open the door, you see me, and you say, Guruji, how are you? I love you, but the mind still hates you inside. That mind will never succeed in meditation. Not because you hate me. Или представьте другой случай, пример, если, например, вы ненавидите Гуруджи, и он стучится к вам в дверь, а вы, продолжая его ненавидеть, говорите ему «Привет, Гуруджи, как дела?» и улыбаетесь ему, то такой ум, он никогда не сможет преуспеть в медитации, если он так поступает. And you still have the negative thoughts at this moment that is moving into your mind, and you have a smile outside, even that will not help you succeed. It means you are not listening to me. Или же у вас ум устремляется наружу, а на лице у вас резиновая улыбка, это вам не поможет никак достичь результата. We try to become extremely intelligent. We may have a higher IQ. Those people who have a higher IQ will not succeed. Only those whose intellect is simple, pure, kind, open will always succeed. That is what is contemplation and reflection. Мы всегда пытаемся улучшить наш интеллект, но те люди, у которых интеллект высок, с высоким уровнем IQ, они не смогут преуспеть в медитации. Только те, у которых интеллект чист и прост, те смогут преуспеть. So we will start the practice of seeking the first part of the meditation. Seeking means through what exactly is contemplation and reflection in meditation. То есть мы будем сегодня первую часть обсуждать, это что именно является размышлением и обдумыванием в медитации. In contemplation and reflection, you think in a straight line. You focus on one principle. You ask the mind to think, so that the mind becomes clear, intellect becomes doubt-free, and the mind starts living within. Когда мы размышляем или обдумываем какой-то принцип, то мы делаем это линейно. То есть мы просим ум сосредоточиться на каком-то принципе, какой-то мысли об этом принципе, и думаем о нем до тех пор, пока полностью мы не проясним, ум не станет чист, и
не поймет полностью этот принцип, и у него не оставит он все сомнения в отношении этого принципа. Did you understand even 1% of what I have been speaking? Поняли ли мы хотя бы 1% из того, что сказал Гуру? Don't try to smile, simply smile. When you try to smile, you are extremely intelligent. We don't want intelligent people. We want simple, clear intellect. Не пытайтесь улыбаться, просто улыбайтесь. Когда вы стараетесь улыбаться, это значит, что вы слишком умны. А слишком умных нам тут не надо. Нам нужны люди с простым, чистым интеллектом. Let us start. Close your eyes. Давайте начнем. Закрыли глаза. The body is steady. Mind is looking inside. Тело неподвижно, ум смотрит внутрь. You see, contemplation and reflection should always be done with the steadiness of the body and the mind looking within. Размышление и обдумывание всегда следует производить при полной неподвижности тела и с умом, который смотрит. Now, question: in contemplation and reflection, we have a question, and our mind answers that question. Теперь в процессе размышления и обдумывания у нас есть какой-то вопрос, и наш ум на этот вопрос отвечает. What is the world outside? Is this world me? Что такое этот внешний мир? Является ли этот внешний мир мной? No, our masters say there are only two things in the world: I am and I am not. Учителя говорят, что существует только две вещи в этом мире: то, чем я являюсь, и то, чем я не являюсь. I am means self, and I am not means the world outside. То, чем я являюсь, это мое истинное я, а все остальное это внешний мир. Now, what includes in the world that is not me? Теперь что включает в себя мир, которым я не являюсь? That not me includes the people around me, relations and friends, and even enemies, because I think of them. Он включает всех людей во внешнем мире, и это могут быть и друзья, и враги, и отношения с этими людьми. Почему? Потому что я об этом размышляю и думаю. Ask your mind, are you sure people around me, relations and friends are not me? They may belong to me. I may have some relations, but I'm none of them. И тогда спросите свой ум, ты уверен в том, что те люди, которые меня окружают, они не являются мной? У меня могут быть с ними какие-то отношения, но все равно они не являются мной. It is like my car, but I am not the car. Это как если бы у меня была машина, но я ведь машиной не являюсь. I have to think it consciously in my head so that my intellect becomes clear. I don't need to have a greater IQ to be very clear about it.
Об этом нужно размышлять и обдумывать в голове для того, чтобы это прояснилось, это стало абсолютно ясно. Для того, чтобы это прояснить, не требуется высокий уровень IQ. So now my house, objects in my house belongs to me, but I am not these objects. Теперь объекты, которые находятся в моем доме, они принадлежат мне, но я ведь не являюсь этими объектами. So here is a principle that should be very clear in your intellect. Так, есть принцип, который мы очень ясно должны понять интеллектом. What is seen, known, experienced by the mind is not me, can never be me. Все, что наш ум видит, слышит, познает, не является мной и не может быть мной. Do you still remember what we are doing? We have the main question, what is self and what is not self? Помним ли мы еще, чем мы сейчас занимаемся? Мы отвечаем на вопрос, что является моим истинным «я», а что ним не является. So we apply the simple principles, what is seen, experienced, known by the mind can never be me, it is not me, it is not the self. И мы применяем простой принцип, что все, что наш ум видит, переживает, ощущает, это все не я, это не может быть моим истинным. Now you see your body from the top of the head to the toes because you see it, because you experience it, because you know it. The body cannot be you. Теперь мы можем пройтись по своему телу с макушки до кончиков пальцев ног, и поскольку мы переживаем это тело, мы его видим, то мы понимаем, что это тело не может быть моим истинным You see the breath, you know the breath, you experience the breath is not you. Мы видим, переживаем, ощущаем наше дыхание, и поэтому мы понимаем, что это дыхание не может быть мной. You say I am upset, you say I am stressed because you know it. How can you be stressed? It is the property of the mind. Когда мы говорим, что я расстроен, например, то как я могу быть расстроен, ведь это свойство ума. What is the question we are contemplating? What is self and what is not self? Keep that question in your mind. Но мы постоянно поддерживаем в уме этот вопрос, над которым мы размышляем. Это что является истинным я, а что ним не является. So the first step of the contemplation and reflection is to filter out what I am not. Первый шаг в размышлении и обдумывании – отфильтровать, отбросить все то, чем я не являюсь. Then who am I? А затем остается то, кем я являюсь. Then the master says, Shivoham. Вот. Мастер говорит такое. Shivo means nothing but of my real nature, and the hum, the second part of the second syllable of this Shivoham is me. I am Shiva. I am my real nature.
I am my pure consciousness. Шивахам состоит из двух частей. Шива — это истинная природа, а Ахам — это я. То есть я есть не что иное, как моя истинная природа. So, looking inside the heart in the space, and once you see the space, say mentally Shivoham, wait, and again see the space, Shivoham. Давайте посмотрим вглубь сердца и скажем там Шивухам, потом подождем немножко и снова скажем Шивухам. When I say your name, Dennis or Kate, Sergey or Marina, Oksana, you will instantly become attentive. Oh, are you saying something to me? But when I say you are Shivoham, and I say Shivoham, you don't pay any attention. It is because of the mind. Когда Гуруджи назовет наше имя, то мы сразу же откликнемся, станем очень внимательными. Но если Гуруджи скажет Шивухам, то мы даже не обратим внимания на это. Это происходит из-за заблуждения ума. You know, when your mind and intellect does not accept you as a Shivoham, how can you succeed in meditation? You should be very clear about it. Если наш ум и интеллект не принимают, что я являюсь Шивухам, то как мы тогда сможем преуспеть в медитации? Нам очень это должно быть понятно. So every day, this is the first point. I give you many points to contemplate and reflect on. Гуруджи нам даст множество вопросов, над которыми размышлять и обдумывать. Это сейчас только первый. Who is Guru? Now coming the second point. Теперь второй вопрос. А кто такой гуру? Second point is, who is Guru? Вопрос, кто такой гуру? Your mind will say, oh, that beard guy is already sitting and talking to me. Наш ум скажет, что это этот бородатый человек, который сидит и с нами говорит. Why you want a guru? To know your real self? Для чего нам нужен учитель? Для того, чтобы познать истинное Я. So my guru also had a guru who wanted to know his real nature. И учитель Гуруджи тоже имел гуру, который тоже учил его познать, как познать истинную природу. So then think of his guru and his guru and his guru. А у того был свой учитель, у того свой учитель и так далее. Who is the ultimate guru? А кто же тогда самый первый, самый главный учитель? The ultimate guru is the real self located deep inside your heart. Самый главный учитель — это наше истинное Я, которое находится в сердце. So Guru represents outside your real nature. Гуру просто представляет или выражает во внешнем мире нашу истинную природу. So then why should I need you? You need
Guru, because you don't know your real nature. Зачем же тогда нам нужен гуру? Потому что мы не знаем свою истинную природу. So that Guru who is outside teaches you from the teachings of the masters passed on to us by a tradition. Этот внешний гуру, он нас учит традиции мастеров линии преемственности. You have to think and conclude Guru, knowledge of the self means real self, and the real self are one and only one. Но мы должны так думать и заключить, что знание об истинном Я и само истинное Я — это есть одно целое. I do not understand. One of my student got married and she came to me in India. Now, sir, I have become a wife. I do not know from which angle she became wife instantly. Одна из учениц Городжи в Индии вышла замуж и пришла к Городжи и сказала: «Теперь я стала женой». Но Городжи не знает, с какой точки зрения, с какого угла на нее надо посмотреть, чтобы увидеть в ней жену. And when I say that you are a seeker, your mind does not accept it. Когда Городжи говорит, что мы являемся искателем, то наш ум это не принимает. You say, okay, I accept it, but the next moment, your mind leaves that. В какой-то момент ум может сказать: да, я принимаю, но в следующий момент ум уже забыл об этом, оставляет это. We need only 3 major steps in understanding and succeeding. That is known as Shruti, Yukti, Anubhuti. Нам нужно только 3 шага, 3 больших шага для того, чтобы понять и преуспеть. Это вот эти 3 шага, которые Гурджи назвал. Shruti, Yukti, Anubhuti. Shruti means hearing, listening, knowing the principles of Eastern wisdom. Шрути означает слушание принципов восточной мудрости, слышание. And the second step is contemplation and reflection that we are doing now. А следующий шаг — это размышление и обдумывание над этими принципами. Именно его мы сейчас и выполняем. So after the second step, my mind is clear what is required to be done, what is needed to be done. So we start those steps to gain an experience. После второго шага моему уму очень ясно и понятно, что должно быть сделано для того, чтобы перейти в практическую плоскость и получить переживание. Now I add up all the 3 steps, 3 processes in one practice that we are going to do now. Теперь Гурджи объединит все 3 шага в одну практику, которую мы сейчас будем выполнять.
our master says if we change the rate and the rhythm of the breath for some time, it purifies the mind and it gives a remarkable focus to the mind. Наши учителя говорят, что если мы будем менять ритм и частоту дыхания, то это может на какое-то время Did you understand that part clearly? сосредоточить ум. Кстати, эта часть. Did you ask a question why to purify the mind and focus the mind? Вы задали вопрос, а для чего очищать ум и фокусировать ум? Only the purified mind and focused mind can discover our true nature. Потому что только очищенный ум и сосредоточенный ум может найти нашу истинную природу. So now when you are clear, then we start with the practice. Look deep inside the heart, in the space. Keep looking into the space. И теперь, когда нам все понятно, мы можем начать практику. Мы должны смотреть вглубь сердца в пространство. And become aware of the calmness which is already present deeper inside. И мы осознаем покой, который уже находится глубоко внутри. So what is going to happen after the practice? That calmness will be more clear. We may experience the deeper state of calmness. It has not come due to the breathing, but because the breathing purifies the mind naturally goes inside. That mind receives and understands the calmness is coming from within. В процессе практики у нас будет углубляться чувство покоя, но это чувство покоя, оно пришло не в результате практики, а потому что ум очистился, и он как бы осознал этот покой, который уже находится глубоко внутри нас. So you are looking deep inside the heart in the space, and there is an experience of calmness, and then you start breathing quick short breath from both the nostrils into the chest. Итак, мы смотрим вглубь сердца, в пространство, и там уже есть покой, и мы начинаем дышать быстрыми дыханиями через обе ноздри, грудью.
And stop this do nothing experience. The body is steady. The mind is keeps looking deep inside. You constantly experience calmness. И ничего не делаем, и переживаем сейчас покой в состоянии неподвижности тела и состоянии ума, который смотрит вглубь в этот покой. Your body will not move at all because the mind is looking inside. It has gone deep inside. Тело совсем не будет шевелиться, если ум ушел внутрь и смотрит внутрь. But by regular practice, but keep that question in your mind like the scientist keeps the question. Но поддерживайте, регулярно практикуя, поддерживайте этот вопрос в уме, как научный работник поддерживает свой вопрос у себя в уме. We are preparing ourselves for the higher journey in 40 steps as taught by one of the greatest masters. Мы готовим себя к пути, который состоит из 40 шагов, который был преподан великими мастерами. Let us see. Again, can we do it? Look inside the belly button in the space. Experience the calmness, steadiness in the body, and start breathing little longer breath from the belly. Давайте снова посмотрим вглубь живота теперь и тоже там будем переживать покой, пространство и будем чуть глубже дышать животом. And stop it. Остановились. You experience the steadiness in the body. Why? Because the mind is purified and looking inside. Мы переживаем неподвижность в теле. Почему? Потому что наш ум очищен и смотрит вглубь. And in that looking within experience in the body, sensation, relaxation and stillness. И продолжая смотреть внутрь, переживаем в
уме и теле, неподвижность, расслабленность и все ощущения. And looking inside the body and experiencing calmness and quietness. Теперь смотрим вглубь тела и переживаем там тишину и покой. And looking deeper inside the heart. Your mind may find a sense of emptiness. Наш ум может найти там пустоту. Now we will understand and experience emptiness. What exactly is emptiness? Nothingness. А теперь мы будем понимать, Your eyes are closed, you are looking to your room and the world outside. Наши глаза закрыты, но мы смотрим на нашу комнату и на внешний мир. Keep the principle in mind. What is known, experienced, seen by the mind is not you. Мы продолжаем поддерживать в уме принцип, что все, что мы можем увидеть и пережить нашим умом, это не является моим истинным я. So we know the world through the mind. That is not me. Now look at the physical body. Мы знаем, что мир, который мы познаем с помощью ума, не является мной. Теперь мы смотрим на наше физическое тело. Now the physical body is seen by the physical mind. Физическое тело может познаваться только с помощью физического ума. Why say physical mind? Because whatever we see and experience through the sense organs is done basically by the physical mind. Почему Гуруджи говорит физический ум? Потому что все, что мы воспринимаем с помощью органов чувств, это воспринимает именно наш физический ум. Whatever we cannot see but feel is done by the subtle mind. Все же, что мы не можем чувствовать, но все, что мы не можем видеть, но тем не менее чувствуем, это познается тонким умом. You don't see the breath, but you feel the breath. That is done by subtle mind. Например, мы не можем видеть наше дыхание, но тем не менее мы его чувствуем, и это именно тонкий ум в ответе за это чувствование. And now look behind the breath. You recognize, you feel thoughts are coming or not coming. Feeling is there. Mood is upset or good. That is subtler than the breath, and you see it through the subtler mind. А теперь, если мы посмотрим еще глубже за пределы дыхания, то мы увидим, что какие-то мысли приходят, уходят. У нас есть какие-то настроения, впечатления. Это еще более тонкий ум познает это все.
What is behind the thoughts and feeling? Your mind says, I don't know. Let us remain in that state of I don't know. You have nothing present before the mind. It is the subtlest mind. We need to reach to that subtlest mind through contemplation and reflection. Что же находится за границей мыслей, переживаний, ощущений? Наш ум ответит на этот вопрос «я не знаю». И нам, пусть мы будем оставаться в этом состоянии незнания и придем к пониманию этого с помощью размышления и обдумывания. So you should be very clear that your mind naturally becomes pure when you start contemplation and reflection, and when there is no doubt, there is no thought. When there is no thought, the mind realizes there is no thought. So you get a glimpse, a sense of emptiness. Итак, нам должно быть понятно, что с помощью размышления и обдумывания наш ум становится чистым, ясным, и там в нем перестают находиться мысли, а когда мысли перестают посещать ум, то ум получает как бы представление о той пустоте, о том, что есть истинное Я. Now, looking into that emptiness or nothingness, because I don't see anything behind the thought and the feeling, so there I drop Shanto Ham, meaning I am the peace. Теперь давайте посмотрим за пределы этих мыслей, чувств, в мир и покой, в пустоту, и туда опустим мантру Чантохам. Я есть мир. You can only write on a blank white or black board. Писать можно только на пустой доске. If the blackboard is already full of the words, how can you write Shantoham there? There will be no impact. Если на доске уже полно других слов, то как на ней можно написать Шантохам? Не получится, не будет никакого эффекта. How can you pour more water in a glass when the glass is already full of water? Как можно налить воду в стакан, который уже и так заполнен до краев водой?
how can you succeed in meditation when the mind is already full of crazy thoughts and it does not want to leave you? Как можно преуспеть в медитации, если ум уже и так полон разных безумных мыслей и не хочет их оставлять? That is why we started with the question, what is who I am and who I am not? Именно поэтому мы начали с вопроса, кем я являюсь и кем я не являюсь. So once through the thinking means a chain of thoughts that clears the doubt and purifies the mind is what is contemplation and reflection. Итак, размышление и обдумывание – это череда мыслей, которые очищают ум, с помощью которых очищается ум, и ум избавляется от сомнений. Then only we can follow the 40 steps of self-discovery. И только после этого мы сможем реализовать 40 шагов самоосознанности, самопознания. First 15 or 16 steps are preparing for how to live a family, a professional, a social, or a worldly life outside, bringing about a change inside. Первые 15 или 16 шагов говорят о том, как жить во внешнем мире жизнью семьянина или строить карьеру и одновременно меняться внутри. Through the contemplation and reflection, our mind and the intellect becomes clear so that we can enter into the journey of the self-discovery. С помощью размышления и обдумывания наш ум и интеллект очищается, и мы сможем встать на путь самопознания. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes, open the eyes inside, know your experiences. Bring the hands down. Можно уже ручки опустить. Now we will discuss a little bit. Did you get some idea about how to contemplate and reflect? Поняли все на этом примере, как правильно размышлять и обдумывать? I have to start thinking in a right direction.
If I don't think in a right direction, the mind is not clear, the intellect is not doubt-free, nothing will happen. You may be doing 10 years of the practice Shivoham, Shivoham, and the Shiva leaves you. Необходимо делать практику с правильным пониманием, с чистым умом. Если мы просто будем механически повторять Шивухам даже 10 лет, то сколько бы мы это ни делали, Шива нам не придет, а наоборот будет убегать. Are you getting it? Or you are not getting it? Понимаем или не понимаем? And that is one of the reasons of failure in the journey. We are not parrot who can repeat anything you teach the parrot. Это одна из причин, почему мы не продвигаемся в практике. Мы не должны быть как попугаи, которые чему-то научили повторять что-то, и они это повторяют. Are you clear? Всем понятно? But we don't have a time. So what is real self? What you told me? You already know. Why you are asking me? Но у нас обычно нет на это времени, и если мы спросим, что такое истинное Я, то мы считаем, что мы уже и так знаем это, тогда зачем мы спрашиваем? So we listen every week. We do not start thinking. Why we do not start thinking? The mind is already full of stress, anxiety, reaction, duality. You don't have a space in the mind to think about it. Let me solve this problem. Let me fight with this guy. I hate this guy. The mind is full of likes, dislikes, fear, anxiety. You don't have a time to think. How you can succeed? Мы можем каждую неделю слушать эти лекции, но если мы не думаем, не обдумываем, не размышляем над ними, если наш ум полон желаний с кем-то поссориться или решить какую-то проблему, или что-то сделать во внешнем мире, то у нас просто нет времени на то, чтобы размышлять над этими вещами. И тогда каким образом мы можем преуспеть в практике? And to think in the Eastern wisdom, to contemplate and reflect, you don't need your IQ. Keep aside your IQ. You need a simple, clear Для того, чтобы intellect. Для того, чтобы заниматься размышлением и обдумыванием восточной мудрости, не нужен огромный IQ, его можно оставить. Здесь достаточно простого, здоровый хлопский рост. Because you use your IQ and you enter into stress, then you claim you are intelligent. Why? Because you have a stress. Why don't you use your intelligence to get out of the stress? That is what I am talking about, IQ. Если мы используем свой IQ, свое высокое IQ, то обычно он нас только приводит к стрессу. Но почему бы нам не воспользоваться ним для того, чтобы выйти из стресса? Maybe in a week or so we will start those 40 steps, and once you understand each and every step and you do the practice, you will surely succeed. В
возможно, на следующей неделе мы приступим к этим 40 шагам, и как только мы их все поймем и будем практиковать, то мы однозначно преуспеем. Any question? Вопросы? Any doubt about it? So any question you can ask, and then I will send you this file. Please, you need only to listen to this file, and after that you just contemplate during the day. You need not to spend too much of time. Если, возможно, у кого-то есть вопросы или сомнения, если нет, то Гуруджи пришлет нам всем этот файл, и нам следует его слушать, и затем какое-то время над ним подумать.